न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज। अशाच ताज्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी बघण्यासाठी सबस्क्राइब करा न्यूज सुपर 1। महाराष्ट्र सरकारने 2024-25 मध्ये संविधानाच्या 75व्या वर्षानिमित्त शाळा, महाविद्यालय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये घर घर संविधान हा विशेष उपक्रम राबविण्याची घोषणा केली। या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण मूल्यांबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांचे हक्क, कर्तव्ये समजून देणे असा आहे। त्याच अनुषंगाने डीपॉल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये संविधानाचे वाचन हा उपक्रम राबविण्यात आला। यावेळी विद्यालयाचे व्यवस्थापक फादर फ्रँको आणि प्राचार्य यांनी संविधानाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल संविधानाची माहिती, त्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले। विद्यालयाच्या शिक्षिका एलिझाबेथ वाकडे यांनी प्रास्ताविकातून भारतातील सर्व नागरिकांनी संविधानाच्या नियमांचे पालन करून भारतात समता, बंधुत्व स्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे असे आवाहन केले। Constitution was adopted and enacted, and after that 26th January 1950 it was resolved to constitute India into the sovereign, socialist, democratic and republic India. And this year 2024-25 is announced by our government as a diamond year because we are completed 75 years for our constitution, and this is asked to celebrate this year as an Amrit Mahotsav year. संविधान अमृत महोत्सव वर्ष 75 वर्ष आपल्या या संविधानाला पूर्ण झालेली आहे। So our Sanvidan, our Constitution has given us the rights of freedom, equality, fraternity, justice, and it's our duty as Indian citizens to protect our Constitution and protect our democracy, strengthen our democracy. With this intention, today onwards, every day we are going to recite the preamble in our school. It is asked by the government to follow this, to respect this Sanvidan. All should know this, and that is the program is arranged by the government, and it is asked all the schools and colleges to follow Ghar Ghar Sanvidan program. So we, from today onwards, we are honoring our Constitution by reciting Constitution daily, every day in the class. So now I request student Ankita to say the Sanvidan, and all of you are requested to repeat after her to get the Constitution, the preamble. यावेळी कुमारी अंकिता जगताप या विद्यार्थिनीने संविधानाचे वाचन केले। Into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. या प्रसंगी सर्व शिक्षक, शिक्षिका, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते। न्यूज सुपर 1 साठी दीपक कदम, श्रीरामपूर।